Bonjour et bienvenue dans Ciné Clic Clap. Pendant cette période de fête de fin d'année, n'oubliez pas, vos enfants, ils adorent le cinéma. Mais faites-vous aussi plaisir avec les dernières sorties. Allez, c'est parti. Regardez, c'est en salle dès aujourd'hui. And for this one magical night, it's about getting another chance to do more, to give more, to love more. Because that's what New Year's is all about. Once upon a time, I met a boy named Hugo Cabret. He searched to find a secret message. I need to know what this means. And how that message led his way. Perhaps she's the one for your experimental treatment. Tell me about the first time you can remember being beaten by your father. It's exciting me. Les derniers jours de l'année, c'est ce que Gary Marshall vous propose de vivre à New York, mais aussi dans la banlieue, à travers un grand nombre de personnages. Le réalisateur de Pretty Woman s'attaque au film choral et raconte, comme autrefois Robert Altman, une foule d'histoires qui se dirigent toutes vers un même endroit, la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est bien sûr une comédie très à l'américaine. Il vous faudra donc être client de ce genre de film pour aimer ça. Après tout, pourquoi se prendre la tête en cette fin d'année? Offrons-nous le bonheur simple après des situations compliquées en compagnie d'une foule de comédiens qui ont pris le parti de vous distraire. Attention, vous allez en reconnaître vraiment beaucoup. It's the biggest night of my career. All these people have come from all over the world tonight just to be here. Don't just dump them. Float them in the wind. It should be magical. It only happens once a year, New Year's Eve. Okay. It's a time when hopeless can be romantic. Last year, I met a woman, and she was extraordinary. You're gonna meet her, aren't you? And a resolution can become a revelation. That looks like a long list. You better get on it. If you can make these resolutions come true by midnight, you get these. 4 tickets to that party? You called the right guy. And when one night can change everything. No. This thing is dead. It doesn't work. Call the super. He doesn't work either. Hello, New York City. I want to go to Times Square tonight. That's highly doubtful. You know, I'm 15. I know. This is not a training bra. And this is not Girls Gone Wild. The first baby delivered in the new year. It's 25 grand. Oh, it's on. Let's go, honey. Nobody wins when pregnant women fight. Resolution number 2, breakfast at Tiffany's. Cheers. Talk to me. Talk the game. What? Because it's New Year's Eve, you want another shot at it? She's just fooling around. I like fooling around too. Here we go. Get your noisemakers ready. Let's do it! Is it New Year's Eve? Is it? We've got to do something to get you out of your New Year's Eve funk. We could have our own party. You went out for a slice of pizza, and you may have run into the one. Who are you gonna kiss at midnight? I mean, you know what that is? Insanity? No, serendipity. And the countdown begins. Oh, there's going to be more celebrities here than we have. I'm freaking out. What do you think? You look hot. And for this one magical night, it's about getting another chance to do more, to give more, to love more. Because that's what New Year's is all about. That and a good party. Nothing beats New York on New Year's Eve. Il avait dit qu'il ne tournait plus et pourtant Luc Besson est quand même revenu à ses amours avec Arthur et les Minimoys. Et maintenant, un film beaucoup plus grave de Lady. Changement radical puisque le film raconte l'histoire d'Aung San Suu Kyi, l'égérie asiatique de la liberté, la femme qui a résisté à la junte militaire qui dirige la Birmanie d'une main de fer. Mais le film de Luc Besson n'est pas seulement politique, c'est aussi l'histoire d'une séparation entre un homme et une femme qui s'aiment. Nous aurons l'occasion de parler longuement de ce film, mais aussi de son réalisateur, car Luc Besson sera notre invité la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à découvrir la bande-annonce de Lady. Ce film est en salle. Mother's had a stroke. How long are you going to be away? A week. Or maybe 2.
This morning, soldiers opened fire on protesting students close to Rangoon General Hospital, killing and injuring many. Madam, and we believe you are the only person who can lead Burma into democracy now. Your father fought and won independence for Burma. Here's an opportunity to finish what he began. Courage, Sue. Courage. You've got you. Pour Noël, Martin Scorsese, le réalisateur de Taxi Driver et de Casino entre autres, nous fait le coup du conte de Noël. Mais oh, surprise, son film se passe dans le Paris d'avant-guerre, une splendide reconstitution dans laquelle un jeune garçon orphelin qui ne possède qu'un étrange automate ayant appartenu à son père va enfin trouver la clé qui le fera fonctionner. Des mystères, de l'action, des décors somptueux, de l'émotion et une ville qui surgit du passé. C'est ce que vous propose Scorsese, un des rois du cinéma. Nous n'allons pas bouder notre plaisir. What's your name, boy? Hugo. Hugo Cabret. A memory from his past. Who built him? I would think a magician. The most complicated one I've ever seen. Can we fix him? Of course we can fix him. A mysterious connection. Hey! Where did you get this? I need it to fix something. This is marvelous. A secret. What is that? I think it's a message from my father. Why would my key fit into your father's machine? To finding his way home. This is a treacherous place. Do you understand? Watch your step. We could get into trouble. That's how you know it's an adventure. You've tried to forget the past for so long. Maybe it's time to try and remember. The story's not over yet. This year, Academy Award-winning director Martin Scorsese invites you on an incredible journey. Stop that child! Apprehend! Once upon a time, I met a boy named Hugo Cabret. He searched to find a secret message. I need to know what this means. And how that message lit his way. All the way home. Il nous a passionnés pendant des décennies à décrire des surhommes en faisant le lien avec Nietzsche. Après Scanner ou encore La Mouche, David Cronenberg nous offre aujourd'hui une leçon avec une méthode dangereuse. Le film raconte le travail de Freud au début du XXe siècle avec celui qui fut le plus célèbre de ses disciples, Jung. Et il met en évidence comment des personnages aussi importants dans l'histoire ont pu se disputer avec des choses futiles au regard de leurs œuvres. Sex. Male. Family. Child. Divorce. No.
Professor Freud. I'm Dr. Jung. I've simply opened a door. It's for the young men like yourself to walk through it. Perhaps she's the one for your experimental treatment. Tell me about the first time you can remember being beaten by your father. It's exciting me. And how is your little Russian patient? There was the most dramatic improvement. Is she a virgin? Oh, certainly. If you ever want to take the initiative, I live in that building there. Why should we put so much effort into suppressing our most basic natural instincts? Never repress anything. I want you to punish me. There's a rumor you've taken one of your patients as a mistress. Surely you didn't think I'd let you go without putting up a fight. Don't you think we ought to stop? Do you want to stop? You still love him. Will you come back to us now? Sometimes you have to do something unforgivable just to be able to go on living. Voilà, Ciné Clip Clap, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous quitte en vous recommandant une fois de plus les aventures de Tintin de Steven Spielberg. On n'a parlé que de cela à sa sortie, ce qui lui a valu des recettes records la première semaine. Mais la foule s'est très vite dispersée et c'est bien dommage car ce dessin animé vaut vraiment le déplacement. Croyez-moi, je l'ai vu 2 fois et je trouve que c'est vraiment magnifique. À la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec Luc Besson. N'oubliez pas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et bien sûr une très belle évasion sur Liberty TV.